ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ PDC ਮੁੱਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨਾਪਣ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਡਾਕਟਰ VK ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ योर टाइम। And first thing I want to know from you is there is a huge problem of childhood blindness. Can you let us know, Dr. Raju, क्योंकि साउथ तो ने ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Can you let us know what are the causes of that blindness and how prevalent it is in India compared with US and developed countries? Yeah, thank you. You know, a lot of problems in India. The last 20 years, it is changing. Incredible changes happened in India, but we are far from what we can achieve. The potential of India, what we can do is unlimited. You know, children's vision, 80% of our learning is through vision. If a child becomes blind, and we miss the chance and reach the child is going to live for another 75 years. Blind. Problem to the child, problem to the family, problem to the society as a whole. Almost 15 years ago, the World Bank said the most cost-effective health intervention in the world is giving children vision. Because they can live on their own, they get educated. You can see that education is the biggest thing, an equalizer. Look at all the Indians who made so well in this country because of their education. And I got my medical education in India, one of the stellar best education, almost for free. And so we owe it not just for India. If you think about our roots of our thought and philosophy, we can change the world. Our foundation is active in 25 countries for childhood blindness. So there's a saying in Punjabi which says, "Dand gaye swad gaya, akhan gayan jahan gaya." If you don't have teeth, you lose taste. If you don't have eyes, you lose the whole world. Exactly. So true. But all the sayings, all the proverbs and philosophy must be wonderful. Unless we put into practice, none of them all good. Even today, young children, we take the girls, 50% of the girls below the age of 5 are anemic. 40% of the girls below the age of 7 are stunted in growth. I am not trying to complain here. Unless we identify the problems, we can never have the solutions. India can do it anything. A country that sent a mission to Mars in the first attempt. No country in the world did it. So if we could do that, anything can be done. Not in words, it is in practice. Our roots of entire Hindu thought, you can do it. Some French man wrote an article many years ago. He stressed on this one so much. Everything on Hinduism or our roots can be said in manasa, vacha, karmana. Our thoughts, our words, our deeds should always coincide. You can't say something and do something. That's not there. So I think when you're talking about teenagers or girls below teenage, 5 to 7 years of age, having iron shortage or being anemic is actually not a complaint, it's a fact, because we have been facing that kind of problem. Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਟੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਜਾਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ultimately magnifies in a situation where people don't have enough blood in their bodies. Absolutely. Nutrition, we don't need to learn from anywhere else. If you look to the roots of Ayurveda, Ayurveda says eat right,
exercise right, don't take yourself too seriously. No more stress, common That's sense. common sense. So we need to practice not all the Ayurvedic drugs and lekhyas and medications. Ayurveda is a right lifestyle. Today, like the United States, in the last 20-25 years, most of the diseases are lifestyle related diseases. Overprocessed food. All MRIs and all the CAT scans won't answer until we educate with the nutrition and exercise. 75% in this country today, whether they're overweight or obese. Two countries that obesity is increasing is India and China. And why is that happening? Same lifestyle problem. Now, if we come back to the major issue that Dr. Raju tries to deal with, childhood blindness. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾਪਣ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ that particular issue. Why does that happen and how complicated it is in India, how prevalent it is in India? in childhood blindness? Yes. Absolutely, because as I said, anything that happens to child, it goes on for 75 years. Yes. We have to reach the number one. A premature baby has an eye problem. If you catch them early, in the first few weeks to months in life, a simple injection, a simple laser procedure, only one. Is that why it's being called as the avoidable blindness? That's also avoidable, because avoidable blindness means with the present technology, present understanding, no more high-powered research like cancer and other things. Present technology, present resources, we can treat them or cure them or prevent them without any problem. This can be said only for the eyes and nothing else. ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, what is the number who are affected? Yeah, that was our problem still because of the problems, Almost 1 in 10 children who is born prematurely. Wow. Because our obstetric, our hospitals and doctors are, extremely good. But that should be available for all, not for only the privileged people. Children can be born, a lot of people, cataract with the aging. We develop an opacity, cloudiness in the lens of the eye. That is the commonest vision problem in adults. So if we live long enough, we all get gray hair and bald head or cataract. But children can be born with cataracts. There are various causes. In 25 years ago, we could not do much to those children. Today, with the available technology, within a 15-20 minute, very sophisticated operation, you can give a child, again I say, 75 years of life. ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ, if we look at the economic cost, if you look at a person's contribution in life, in their nation, in their own family, how do you count that damage with the blindness that happens? Childhood blindness, India might be losing about $6 to $8 billion a year. But a fraction of that, if it is invested, you can really cure those blindness. But the biggest challenge here is reaching those children very early and educating the mothers. Because sometimes they feel, how could you operate on such a small child? But if things are neglected, the brain cells get neglected, you can't do much after them. So again, education and education is most important for every one of these problems. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਪਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਊਟ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਟੂ quacks who assure them some different kind of treatment which doesn't ultimately works. Exactly. That's why they educate. Religion is important. Gurus are important. Everything is important in the world. But we have to apply with our common sense. My mother used to say the word ingita jnana, that is there in our culture. Otherwise, in a wrong emotional way, if we do it, it will be too late. So
children's eye problems, there is a old saying from our Sanskrit literature. If you don't do it when it is a plant, when it becomes a tree, it is too late. So, as I said, the various causes, if we can reach them early, 60% of India still lives in rural India, in rural villages. And we have to reach them. They won't come to us. I agree. A lot of things are happening, but it's not happening the way I would like to see, like a cricket and Bollywood. Look at that, what they made in cricket and Bollywood. If we can make the same kind of astonishing advances in medicine, especially children's health. So, future of the world. Herbert Hoover said once, the greatest natural resource of a country is its children. India has more children than any other country. 525 million children are below the age of 33 or 34. Incredible resource. No country has such a resource. So premature babies ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ VK ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ there's been a huge trend of holding medical camps where people were treating especially blindness camps where eyes were treated on religious places on stadiums at school grounds and people were treated well but then things started getting complicated when people actually lost eyesight and those camps are banned now so what's the best way to reach masses the group that is doing a lot of camps are sometimes they organize in a hasty way is the numbers newspaper print getting into newspapers and things like that instead of that how we treat a private patient a paid patient we should treat every camp patient that way if people have that kind of inclination I always say it's not the rules of the government it is a physician's dharma the ethics karma originated with us so each of us will do it I don't think those things camp concept is wonderful without any question but you can't do any corner cutting because it is a camp it is a free patient that free patient like in this country Medicaid patients are a free Medicaid jobless people but they occupy the same bed same operating room same care I think we can do that too I think it's happening but each one that discipline and together doing it right is the most important thing that's what our mothers said with the basic ethics anything we do we should be practicing that so poor patient has to be treated like any other citizen not as a beggar he is economically poor his eye is no different from a rich man's eye absolutely ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਖੁਦ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ ਕੈਂਪਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਨਾਓ ਫॉर ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਸਟ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ them there screening most of the time in the camps people don't do the
surgeries. They should be brought to the base hospital and treat them just like any other patient. You know? ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸਾ, funds ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ complicated ਹੈ. Dr. Raju, there are so many doctors who want to work. I have met so many doctors in New York who want to contribute back in India, but there is an issue of getting out of their jobs. Second and most important is arranging money to do that service. You know, some of the doctors is not even money. They're trying to just to come, but they need an organization like other groups are already doing. For example, in India, we are doing since 1977, and other countries too. But we have the major strength. You know, people from over 20 countries come to our institutes in South. You know, it's called Gautami Institute. They come for training. That's what we can do. Not only India, we can help others too. iFoundationofAmerica.org is our group. They can contact with us. There are a lot of volunteers. If in one word I can tell you, I feel like telling this too. Our strength is working with others. We don't want to do, we have to do it, our organization. We can work with any organization for a common goal. Ultimate common goal is good. You know, there are a lot of doctors from other countries. More than 600 doctor exchanges happen between India and United States mainly, Britain, Canada, and some European countries too. So we'll work with other doctors and other countries too. If they approach us, you know, this again I'll tell you, iFoundationofAmerica.org, and if they contact the foundation, our volunteers are personally, I'll talk to them with the doctors, how we can do it together. We go to the places, remote places in India, what we call reaching the children who are unreachable. There are still a lot of them. And we must reach them, and we'll do it together. And it is a tremendous enjoyment. It is a joy to do these things. There's a huge, big population in northern India too, in Punjab, Haryana, Delhi, Jammu and Kashmir, who want to get these kind of benefits. But they're doing a lot at their local levels. Is there a possibility for you or your organization to tie up with doctors there? Would love to do that. This is what, you know, I mean, Indian Panorama editor Saluja ji has been asking me, and I said absolutely, if we can work together with the local doctors, we'll work. Some of them will bring them for higher training to come to United States, because Academy does a wonderful training. We have trained doctors from 110 countries, Academy of Ophthalmology in the United States. This is a very good example. If we can do that, and we'll work with other, as I said, we'll coordinate, we'll collaborate with other doctors and other groups, rather than just doing on our own. Alright, so ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ, when we talk about your work, there's a lot of charity you do in India, but is there some requirement for this kind of service in US itself also? Absolutely. Some of the state, I come from West Virginia state, you know, Mississippi, some of the states have, there are pockets like this, but that's a very small number of people. That kind of work is needed here, and they're already doing it. Yes, even a country like this, there is scope for things like this. And what's the immediate future plan? Next month we are having, you know, a fundraiser with a lot of friends and group of people who have been supporting this work for a very long time. Not just me. There are a lot of people who are involved for the last 39 years. We are doing a fundraiser in Joe's Pub on 23rd of May. I always call that friend-fundraiser. Even if you don't give fundraise, it's not fundraiser. Come as a friend, listen to beautiful music by Prasanna, very internationally known guitarist, South, East and West music he brings together. Prasanna is doing that, so enjoy
23rd of May. Dr. Raju, all the very best for your future endeavors. Thank you so much for your time here. Thank you. Journalists can do an incredible job today. Unbelievable job you can do it, bringing it together because the technology is there, understanding is there, sure resources, finances, there were plenty of resources are there. Journalism can do incredible. There is a book in 1986. It was written by Tony Schwartz, an American journalist or personality, who said the book's name is called Media, the Second God. Thank you so much again. We'll try to do our part in this endeavor. Thank you, Doctor. So, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਕਹਿ ਹਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਾਂ iFoundationofamerica.org ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ